Okay, how many coaches are here? ¿Cuántos profesores hay aquí, entrenadores? Dos, okay. Jugadores, todos, everybody else, huh? Todos los demás son jugadores. Okay, well, I just want to share a little bit about my experience with basketball. Quiero compartirles un poco de mi experiencia en el básquetbol. It would be easier to know specifics, what to talk about. Va a ser fácil reconocer de qué es lo que vamos a hablar, más fácil. So I'll just share a little bit of general things that I have experienced. Voy a compartir con ustedes un poco de cosas generales de la experiencia. So I grew up in a nation that plays soccer, football, and basketball. Crecí en una nación que jugaba fútbol, básquetbol And water polo. We just won the European Championship. But I don't know if you know what the sport is. Water polo? Waterpolo, sí. Yeah, it's in agua. Sí, es un deporte, ¿no? Que Nos ganamos hace 2 días Euro. ganaron, entonces. I didn't know about it. Nadie sabía, ¿no? I saw it on Facebook. Lo vio en Facebook. Lo vio en Facebook. So we are naturally tall people. Somos personas grandes, naturalmente. So that's an advantage in sports. Eso es una ventaja en el deporte. So, but basketball has been around our country a long time. Pero el básquetbol ha estado en nuestro país por mucho tiempo. So for me, I was introduced with basketball in 1986. Fui introducido al básquetbol en 1986. When I saw Dražen Petrovic play basketball. That's the name. Dražen Petrovic, yeah, it's Es leyenda, es leyenda. una leyenda, ¿no? Dražen Petrovic was my first basketball idol. Ese fue mi ídolo. And I saw him play live in my hometown 3 or 4 times. Lo vi jugando en vivo 3 o 4 veces. So I started playing basketball on the streets like this, by the school. Y empecé jugando afuera en la calle, como en la escuela, afuera en la calle, ¿no? And very quickly, after 1 year, Y muy rápido, después de un tiempo, after 1 year, I was already getting good. y pues estaba mejorando después de un tiempo, después de un año. So the 2 clubs asked me to play for them. Y 2 personas me invitaron a jugar con ellos. So I started playing basketball in club when I was 12 years old. Y pues empecé a jugar en un club 18 years old. 12. a los 12 años. Well, so in Croatia, that's a little bit late, En Croacia es un poco tarde, un poco lento. but I was able to, because I played outside. And Ok, pero pude acoplarme porque estaba jugando afuera, ¿no? well, I was very fortunate, or lucky, I don't know if you know the fortunate. Fui bastante afortunado, tuve la suerte, ¿no? En este caso. Because I played in my hometown with the best generation ever. Y jugué con las mejores generaciones, en este caso en mi propio lugar. So I was put in a selection Y me pusieron en una selección that develops basketball players. que se desarrollan con diferentes jugadores de básquetbol. So we practiced every day. Practicábamos todos los días. And that's what today happens in Croatia. Y eso es lo que pasa ahora en día en Croacia. Even an average basketball club, just an average basketball club, Ok, en cualquier club, eso es lo que pasa. practice once a day, Ok, practican una vez al día. Monday to Friday. De lunes a viernes. But if you are in a better club, like I was, Pero si está en un mejor club como yo lo estaba, we practice more than once a day. practicábamos más de una vez al día. Not everybody, but those who were talented. Ok, no todos, pero de todos los que, la mayoría que tenían talento. Just to say something about generally basketball, most of you played basketball. Y para decir algo en general, la mayoría de ustedes juegan básquetbol, It's not enough to just be here. no es solo de estar acá, no solo de estar acá. You can be here all day, Pueden estar aquí todo el día. and you can be an average. You can be an average. Ok, pueden estar en este caso haciendo todo, practicando el básquetbol en cualquier momento, It's like in everything else. como cualquier otro. You have to work good. You have to be precise. Ok, tienen que hacerlo bien. So this is something that we do in Croatia. Esto es algo que hacemos en Croacia. And later I played basketball in America, Y luego- Los Estados Unidos. Ok, jugué en los Estados Unidos baloncesto So I can kind of compare the 2 countries. y pude comparar los 2 países. But what's very, very important in basketball for coaches, Pero lo que es bien importante para los entrenadores, detalles, 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 detalles.
detalles. Because if you put wrong stuff in the teeth, it's not good. Que si ponen eso, cuestiones en los dientes, no es bueno, no es bueno. So everything matters. Everything matters. How you pass, how you dribble, how you start dribbling. Oh, sorry. Todo importa cómo hacen los movimientos, los detalles, todo importa en este caso. And we don't have time, No tenemos tiempo, but every detail in basketball counts. pero cada detalle cuenta. So as a player, Como jugador and later when I was a coach, y luego cuando fue un entrenador, you always correct, siempre corrige. constantly correct, especially Constantemente, especialmente in our country. en nuestro país, We have one practice is for skills, porque tenemos una práctica para desarrollar habilidades. and this is where you can correct a lot. En esta manera ustedes pueden corregir Teach correct, y enseñan a corregir. and for evening practice, Para las prácticas en las tardes, it's more like a full core teamwork. okay, jugamos en equipos en las tardes en la cancha. A lot of drills, like practices. Practicamos mucho y de esta manera como está la cancha en esta manera. So and you teaching them also. You teach in evenings too. Okay, enseñamos también en las tardes, enseñan ustedes en la tarde. En esas If you don't have skills, si no tienen la práctica, la habilidad, it's hard to play team basketball. es muy difícil jugar en un equipo. So the players that excel Okay, los jugadores incrementan, are players who can who are good skilled players, okay, los jugadores que tienen muy buenas habilidades, but can also play in a team. pero también pueden, Can. okay, pero también pueden jugar en los clubes o en los equipos. If they're not able to play in a team, Si no son capaces de jugar en un equipo, then they should play tennis ellos deberían jugar tenis. or MMA. Oh, MMA. Es muy popular hoy. But basketball is a team sport. Okay, pero el básquetbol es un juego de equipo. And I actually call the basketball like a poetry. Basketball is a poetry. Poesia. Okay, el básquetbol es un arte, una I poesía. really, when I play basketball, Cuando juego básquetbol, I've never experienced anything like this in my life. no experimento algo como esto en mi vida. The pleasure. Okay, el placer. So for me, basketball was a worship. Okay, para mí el básquetbol es adoración. Truly it was. For me, it was, Verdaderamente fue. and I can only relate that to God. Okay, y lo puedo relacionar con Dios. But I wasn't a Christian. I never knew anything about God. Pero no era cristiano, yo no conocía de Dios. But I can give you an image. That's how I love basketball. Pero puedo darle como una imagen de por qué yo amaba el básquetbol. So for somebody who loved basketball so much Para alguien que ama el básquetbol mucho and had good coaches y tiene buenos entrenadores and a basketball team, y tienen un buen equipo, that's a formula for success in some ways. es una buena fórmula para triunfar. So I was very fortunate. Y tuve la fortuna, I didn't make any money like Steph Curry. no hacía como la persona que está acá, su amigo. But God gave me a scholarship Okay, Dios me dio la oportunidad de una beca, en este to caso, play basketball in college. para jugar básquetbol en la universidad. And that's a story for itself Y eso es una historia. En largo that plazo. we don't have time. No tenemos But tiempo. in America, En Estados Unidos we did not do a lot of skills no teníamos muy buenas habilidades. because you have to study and there's no time. Tienen que estudiar, no hay mucho tiempo para desarrollarlas. So just from like on a basic level, Solo en un nivel básico. Europeans Europeos spend a lot more time on training skills. entrenan más, tienen más tiempo para entrenar. And in the last 30 years, En los últimos 30 años, the NBA recognized. la NBA los reconoció. So now we have a lot of players from Argentina also, and from Europe in NBA. Tenemos muchos jugadores de Argentina, en Europa, en la NBA. And the American players are very athletic. Y los jugadores de Norteamérica, en Estados Unidos, Are very athletic. okay, son muy atléticos. And what Europeans and global, not just Europe, Okay, y los europeos y globalmente, o sea, en el mundo entero, help with the emphasis on skills. okay, ayudan a enfatizar en las habilidades.
So if I compare the two, Si comparo los dos, there's a lot more work in Europe with the skills. hay mucho más trabajo desarrollado en But Europa. that's because of the philosophy of education. Pero es por la filosofía de la educación. So, you know, in the US, you just stay in school a lot longer. Okay, en Estados Unidos están mucho tiempo en las escuelas. So typical, as far as Croatia is concerned, Okay, eso es lo que en Croacia preocupa. if you lived in this area, Si viven en un lugar como este, you would play for this club here, van a jugar para un club como este, para in un in your area, in your local. en su lugar, localmente. And then if you got a lot better, Y si ustedes mejoran, then a better club would ask you to come. un mejor equipo los va a preguntar si se pueden unir a ellos. So that's how it works. You start from like young age, Esa es la manera como funciona. Empiezan desde pequeños, you play, you practice every day, practican cada día, todos los días, you go outside, play some more. juegan afuera. You don't just shoot, you practice. No solo lanzan, practican. I was telling my son just recently, Le dije a mi hijo recientemente, he's 18 tiene 18 años and he's in the United States. y está en los Estados Unidos. One last year of school, El último año de escuela, that I had to be outside. tenía que estar afuera. Everybody else was at the beach Y todos los demás estaban en la playa, or whatever with girls, o con chicas, o con novias como él. novias. And I was dreaming. Y yo estaba lanzando, estaba soñando. I was 21 and I was a professional, but still. Tenía 21 años, pero ya estaba como profesional lanzando. And God rewarded me for that, you know. Y Dios me premió por eso. Not many people get fortunate like I did. No muchas personas tienen esa oportunidad. So, but it takes work Toma tiempo, toma trabajo and work with the focus. y enfocarse. And that's what we need to pass on to the kids that we teach. Y por esa razón necesitamos enseñar a los niños. You and I cannot pass on passion. Nosotros podemos pasarle la pasión. You can't pass passion. Okay, no pueden compartir en este caso la pasión, más bien dicho. Only knowledge. Okay, solo el conocimiento, la pasión no se transmite, solo el conocimiento. Yep, you can't pass passion. It's given. Que la pasión es dada. Yeah. So, anyways, and as far as college basketball, it's very different than Croatia. What I experienced in college basketball. Okay, How we doing on time? Are we La good? universidad era diferente como lo que experimenté en Croacia, en Estados Unidos. We depends on the level you play. Depende en el nivel que ustedes jueguen. They have a season where you practice and where you cannot. Hay una temporada en la que ustedes practican y en la que no lo hacen. So the school I play for, college, the college I played for, Okay, en la universidad en la que yo jugaba, we only play basketball 4 or 5 months, okay, solo jugamos en alrededor de 4 o 5 meses. and all the rest we were free to study and stuff. Okay, el resto del tiempo estábamos libres para estudiar y hacer otras cosas. So I got lazy. Me volví a la gana. So I didn't have the same mindset I did in Croatia No tenía la misma mentalidad que tenía en Croacia, because I already made it. I went to college. porque fui a la universidad en Estados Unidos. It is in America, in the United States. En Estados Unidos I realized me di cuenta life is more than basketball. la vida es más que el básquetbol. I realized I needed to study, Me di cuenta que teníamos que estudiar, que tenía que estudiar. and there in the college, I first time heard Y en la universidad por la primera vez escuché about the message of the Jesus. acerca del mensaje de Jesucristo First time, la primera and vez. that became the most important Y for eso se me. volvió lo más importante para mí. So